Bonjour, bonsoir, good day to you et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oui, c'est bien ça. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Certainement plusieurs questions vous traversent l'esprit, à savoir principalement quelle est la raison d'être de cette chaîne. Pourquoi vous êtes ici ou même pourquoi moi je suis là. Eh bien, avant de pouvoir répondre à toutes questions, permettez-moi de m'introduire. Je suis Comfort Bingui, étudiant en gestion urbaine, très concerné par les problématiques urbaines. J'ai donc décidé de créer cette chaîne pour vous aider à comprendre comment fonctionne la ville, quels sont les défis, les opportunités, mais aussi le niveau de résilience. Pourquoi il y a plus d'inondations à Abidjan qu'à Lomé, c'est un exemple. Et comment elles sont gérées. Comment par exemple sont gérés les problèmes de congestion dans les grandes agglomérations comme Dakar, Abidjan, etc. Tels sont donc les exemples de sujets qu'on va aborder sur cette chaîne. En fait, sur cette chaîne, votre classe sociale, votre domaine d'activité importe peu. Que vous soyez dans l'économie, dans l'artisanat, dans le droit, bref, aussi longtemps que vous vivez dans une ville, aussi longtemps que vous êtes dans une zone urbaine avec des équipements, des infrastructures, des services urbains, ceci vous concerne. À titre de rappel, d'ici 2050, 70% des habitants de la Terre vivront dans les villes. Cependant, les problèmes de mobilité, de logement, d'assainissement et bien encore le fameux changement climatique et ses conséquences qui impactent considérablement le quotidien de milliers d'Africains. Finalement, vous devez savoir comment cela fonctionne et bien plus, quel est votre rôle en tant qu'individu, en tant que citadin. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je suis là. Voilà. On peut aller maintenant. Allons-y. Bienvenue encore et merci d'être là. Alors pour ce numéro pilote, ce sera très simple. Je vais partager avec vous l'une des expériences qui a contribué à façonner ce projet, cette chaîne, la vision de cette chaîne, et d'être constamment en réflexion sur les problèmes des villes en général, africaines en particulier. Pour cette expérience, ça s'est donc passé en janvier 2022, le 6 pour être précis. J'ai été interviewé par l'urbaniste japonaise Mariko SUGITA. Éditrice indépendante, journaliste, chercheuse en architecture et en urbanisme, elle est aussi femme entrepreneur dans le domaine des villes, fondatrice de plusieurs plateformes parmi lesquelles Four Cities. Four Cities, c'est une plateforme en ligne où les praticiens émergents dans le domaine de l'urbanisme peuvent présenter leurs idées, projets, pratiques qui se concentrent sur les villes asiatiques. Et donc cette dame, Mariko SUGITA, est arrivée en Afrique en commençant par Lomé pour travailler, explorer certaines villes d'Afrique en collaboration avec un autre urbaniste français, Julien Carbonel. Ensemble, les deux, une fois à Lomé, ils ont donc rejoint la start-up Wallab, créée par Senami Kofi, un architecte anthropologue togolais, un cerveau bien mûri d'ailleurs, avec qui nous aurons peut-être l'opportunité de discuter particulièrement sur son concept de Smart City en Afrique. Après Lomé, Mariko et Julien ont visité le Cameroun, notamment Douala, Yaoundé, le Kenya, Nairobi, ainsi de suite. L'objectif de ce périple étant de découvrir, d'apprécier les villes africaines dans leur diversité en termes de culture, en termes d'innovation, de management, de résilience, etc. Une fois de retour dans son pays, au Japon, après avoir emmagasiné tout un package africain en termes d'innovation, de savoir-faire, de culture, de pratique et autres, elle a donc créé une série de bandes dessinées illustrant donc les pratiques dans les villes africaines. Je vais donc vous laisser le lien en description. Alors c'est dans cette perspective de découverte, de recherche que pendant son séjour à Lomé, j'ai eu le privilège de la rencontrer et elle a visité notre école EAMO. Et pendant qu'on discutait, son côté journaliste a rebondi. Elle m'a donc demandé pourquoi ne pas avoir une interview sur les villes africaines. J'étais un peu secoué de manière totalement improvisée. Mais bon, une journaliste de ce niveau te sollicite, je pense que tu ne peux pas reculer. C'est une opportunité en fait. C'est ainsi qu'on a réalisé l'interview. J'ai donc essayé de lui donner mon point de vue sur le sujet en fonction des questions qu'on a abordées. Bref, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse la possibilité donc de suivre cette interview. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur le sujet de manière générale.
ou en fonction des questions qui ont été posées, quel est votre avis, quelle est votre approche, quelle est votre vision sur les villes africaines. En bref, qu'est-ce que vous pensez sur le sujet des villes africaines? Et on aura bien sûr l'opportunité de pouvoir discuter sur le sujet, de développer cela, de décortiquer davantage au fil du temps. Mais avant, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre et activez la fameuse cloche parce que en réalité, ceci est un prélude pour les grandes découvertes que nous allons faire par la suite. Donc pour ma part, je m'arrête là. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Bon visionnage. Sure. Okay. So, thanks for having us here. You're welcome. Could you start from introducing yourself? Okay, my name is BINGUI Consolation, and I am a Congolese. I am studying here in All an right. architecture school. So you come from Congo and you've been living here in Togo for how many years? I've been living here for 3 years. 3 years. Okay. How do you like it? I do appreciate. Okay. To begin, it was not something good because I get separated with my family, with my background. Okay. So when I came here, I found out that I had to grow up and to find out about myself and my study place. Wonderful. So could you tell us a little bit more about the school? What do they teach and what do you study? Okay, so AMO is an interstate school that brings together 14 countries of Africa. We have 8 countries from West Africa and 6 countries from Central Africa. So we do study 3 fields here. We have architecture, urban planning, and urban management. So right. urban management is the field that I'm training here. I am in the 3rd level. All right. So what exactly is urban management? Tell me. So how can we define urban management? Widely we can say urban management is the management of the city. So we know that inside the city we have many things like equipment, we have infrastructures, we have services. So to be able to manage them, we need urban managers. That's why we in Africa, with the decentralization, we need people, competencies like urban managers to manage our cities with all the problems that we're facing. Okay, interesting. So give me some examples of what exactly the kind of things that need to manage, like for instance the waste collection or more like a political issues, or what exactly is the management of the So city? concerning services, we have a lot of problems in Africa. So I can take the example of sanitation. Sanitation is one of the biggest problems that causes many sicknesses. And for example, we have sanitation inside the city, in the campaign, and everywhere. So to solve that problem, we can have a problem of gutter. We don't have gutter. That's why we have a flood in some cities. What we study here gives us competencies, the ability to solve such problems like sanitation in the city. Okay, interesting. So what is your research topic? What are you interested in the field of urban management? It's a bit hard because we do study a lot of themes, a lot of problems. As I said, sanitation, we have roads, we have many problems that we face in the city. But what I'm really concerned is I think roads, the problems of roads, because roads is the beginning of development. Without roads, we cannot pretend to be a developed country, and that's what I'm really concerned. Okay. So your approach is to build more roads, or what is your approach? Both. We have to build them where there is no roads. We have to build, to organize, but we have to deal with them too. We have to maintain roads that we have, so that we may be able to put the link between campaigns and cities. Interesting. So yeah, it could be a kind of general question, but what do you think? I mean, Africa is diverse, obviously. The cities in Congo and cities in Togo, we can't generalize it. It's like a big issue. But what do you think is the specificity of, African cities? What do you think is unique to African cities?
Thank you very much for the question. First of all, I would like to say that the opportunity that we have here in EAMO is that we are faced to many countries, not only Togolese people, but we have students coming from Senegal and all over the Africa. So each time when we discuss and when we go to internet, we have the possibility to view all that they are facing in their own countries. So what I can say is common to African cities, I think, is problems like sanitation, because we have a lack of gutters, we have lack of infrastructures that can help us to conduct our waters. So that's why during rain, when it's rain season in many African countries, we have flood. That's one of the problems, I think, which is unique to all the African countries. Interesting. Do you have like kind of identity, like, you know, like a kind of African identity for, you know, like for the approach for cities? Like, do you think when it comes to urban management or urban planning, like coming from Congo, do you think you have specific identity to it? That could be a tricky question. Actually, I don't really understand it. Okay. I don't really get it. Okay, I can change the question. What is the ideal city for you? Like, what is a perfect city for you? I think a city depends on countries. We cannot define it as unique to every country. So I think the perfect city for me is the city where every citizen is comfortable, is feeling comfortable, where every citizen can find all the needed services. You don't need to walk a lot as to reach an hospital. You don't need to walk a lot as to find a bus station. Okay, so going up to the sustainable development or sustainable field, we really need to go to resources, to renewable resources. And I think when we think about that, when we have all that provided, we can say that we are in a good city. Really. Awesome. That was a really good question. Thank you. Really good answer, and you speak perfect English too. Thank you very much. So thanks for your time. Do you have any additional question to add? Okay.